Okay, so already we have started our third chapter, that is the FEM. So in that FEM, we have covered the first part, that is the FEM, and second part is the automation. Okay, so we have covered first definition of the FEM, types of the analysis, terms, different terms used in FEM. So basically, we should know what are that terms and where we can use that terms in our actual finite element analysis time. Then what are the different types of the elements? When are at the time of the doing the analysis, we should know which type of the element is a fitted suitable is a for that particular problem. For that purpose, we have to know in this one dimensional analysis, one dimensional element, this type of the shape it will be available. So for that purpose, you should know the different types of the element description. Then what are the main three general steps in the FEM? So most of the common question from this chapter and common knowledge you can say applicable for each and every time during the analysis. So pre-processing, processing and post-processing. Okay, then structural and thermal analysis of the one dimensional bar element. So basically in this chapter, in this our syllabus for the our university, they have only covered only one dimensional bar element first of all. Okay, so we have to focus just one dimensional element problem in structural and thermal. Already we have solved the problem in theoretical lecture, as well as already we have seen the problem in the ANSYS practical session also. Next, last and but not least point, that is an introduction of latest FEM software. Which are the latest FEM softwares? That point we will cover today. Okay, so see, so this is the latest FEM softwares. So there are number of analysis software, okay, so are available in the market which are used for the finite element method. जे काय अनालिसिस करण्यासाठी जे FEM चे सॉफ्टवेअर आहेत ते लेटेस्ट आलेले आहेत, ते मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत, जेणेकरून आपण ते अनालिसिस साठी यूज करू शकतो. ठीक आहे. मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेअर वर्क ऑन द विंडो एक्सपी, म्हणजे जे आपलं ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे कम्प्युटरची, विंडोज एक्सपी असेल, 8 असेल, 10 असेल. ठीक आहे सर, त्याच्यावरती एक्सपी वरती बऱ्याचपैकी जे ओल्ड सॉफ्टवेअर होते ते रन होत होते. आता लेटेस्ट सॉफ्टवेअरसाठी आपण लेटेस्ट ओएस यूज करतो, जेणेकरून त्याच्यामध्ये कम्प्युटरचं स्पीड आणि तुमचं जे काही ऑपरेटिंगचं स्पीड आहे सॉफ्टवेअरचं ते फास्ट होतं. एवढाच चेंज आहे. अदरवाईज असं काही नाही की ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि सॉफ्टवेअरचं काही रिलेशन आहे का. लेटेस्ट सॉफ्टवेअरला लेटेस्ट ओएस असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. So following are the major softwares used in the industry. So you can see first of ANSYS, Nastran, LS-DYNA, COMSOL, Hypermesh. Then Range software is a basically one of the analysis software. You might don't know. You first time heard this name, but this is one of the analysis software rarely used for the particular industry. Okay. Then Code Aster also. Then FEMAP, then Patron. So we'll see short details regarding this software. First, ANSYS. So it is developed by the ANSYS. INC, that is a company owner of this ANSYS software. It is the US based software. US हा बाहेरचं म्हणजे त्यांच्या डेव्हलपमेंटचा आहे यूएसचं. इट इज डेव्हलप्ड फॉर द फुल सीए पॅकेज. याच्यामध्ये फक्त कम्प्युटर ऍडेड इंजिनिअरिंगसाठी जे काही अनालिसिससाठी जे काही पॅकेज लागते ते सगळे टूल्स याच्यामध्ये आहेत. फुल्ली फ्री स्टुडंट व्हर्जन इज अवेलेबल अप टू 32,000 नोट्स. म्हणजे जे काही आपण मी तुम्हाला एक प्रोसिजर सांगितले की सॉफ्टवेअर डाउनलोड करायचं असेल तर स्टुडंट व्हर्जनचं डाउनलोड करा, परंतु त्या स्टुडंट व्हर्जनला लिमिटेशन काय आहेत. सो we can do the analysis up to only 32,000 nodes. म्हणजे ज्या प्रॉब्लेम मध्ये फक्त जास्तीत जास्त 32,000 पर्यंत नोड असतील तोच प्रॉब्लेम त्याच्यामध्ये सॉल्व्ह होईल फ्री व्हर्जन मध्ये. बेसिकली कसं असतं, इंडस्ट्रीवाले काय करतात, त्यांना कंपल्सरी लायसन कॉपी विकत घ्यावी लागते. जे प्रोव्हायडर आहेत, जे ओनर आहेत सॉफ्टवेअरचे, ते डेमो पर्पज साठी हे असे स्टुडंट व्हर्जन फ्री पायरेटेड कॉपी आपण नेटवरून डाउनलोड करतो, परंतु त्याच्यामध्ये फक्त बेसिक टूल्स असतात आणि त्याच्यामध्ये जे काही एक्स्ट्रा फॅसिलिटी अवेलेबल असतात त्या फक्त लायसन व्हर्जनलाच अवेलेबल असतात. सो लिमिटेशन आहे की 32,000 नोड पर्यंत तुम्ही अनालिसिस करू शकता फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये. त्याच्या पुढे जायचं असेल तर तुम्हाला पेड व्हर्जन विकत घ्यावे लागेल. ठीक आहे. सो नेक्स्ट इज नॅस्ट्रॉन. इट इज डेव्हलप्ड बाय MSc
and it is originally developed for the NASA ऑर्गनायझेशनसाठी त्यांनी हे स्पेशली हे नॅस्टन ॲप त्यांनी डेव्हलप केलं होतं अनालिसिससाठी, म्हणजे नासाच्या रिलेटेड जे अनालिसिस असतील त्यांच्या स्पेशली त्यांच्या अनालिसिस पर्पजसाठी त्यांनी हे नॅस्टन ॲप डेव्हलप केलं होतं. नाऊ डे इज कमर्शियली अवेलेबल फॉर मेनी सॉफ्टवेअर कंपनीज. हे फक्त स्पेशली पहिलं कमर्शियलसाठी नासासाठीच होतं, त्यांनी आता कमर्शियली सगळ्याच कंपनींना अलाव केलेलं आहे. Next आहे LS Dyna. It is developed by the LSTC. It is specially used for the crash analysis. म्हणजे जिथे जिथे आपल्याला क्रॅश टेस्ट करायची असते, we can take the example of the four-wheeler in industry. Before making available that vehicle in the market, so before that we have to take some impact test, crash test. So crash test means we are just taking the experiment of that four-wheeler in front, crash analysis, side crash analysis, back, upper crash. We are just giving some load behind the car, side, two ways, and front, and then we will calculate the result. After that, the damage of the vehicle driver as well as the passenger as well as the next portion. Okay, so that for that purpose for we are using LS Dyna. COMSOL. So COMSOL, it is developed by the COMSOL company itself. It is a as emerging software, formerly known as a FEM tab, and which is include the multi-physics. Is basically multi-physics जे काही analysis असतात त्याच्यामध्ये हे आपण analysis software use करू शकतो. Next, HyperMesh is basically developed by the Altair. You should know it is a meshing software generally used for the pre and post processing purpose. So basically, whenever we have to go for the analysis, FEM analyze, for that purpose, we have to go for the first pre-processor phase and at last post-processing. For that purpose, specially HyperMesh software will be used. That is the first point. Okay. So basically, HyperMesh, by using HyperMesh, we can discretize that problem into whatever you want to that number of the nodes and elements. So that will be help to calculate the accurate result. And next is a range software. So it is again multi-physics FEM software which is available free of cost. Okay, that is important. This software will be available free of cost anywhere. Okay, from that company they are just providing the free of software. Then Codaster, it is developed by the EDF. It is an open source software used for the structural mechanics analysis type. Whenever we are going to do the structural mechanics analysis, for that purpose you can use this Codaster software. Then FEMAP is developed by the Siemens company, and it includes pre and post processing only. It is commercially software. This is software also used for the pre and post processing purpose. Last but not least, there is a Patron. Patron is developed by the MSC company, and it is a pre-processing and post-processing software which is supported by Nastron. म्हणजे हे नॅस्ट्रॉनचे अगेन एक छोटा पार्ट आहे जो त्याला प्री आणि पोस्ट प्रोसेसिंग साठी सपोर्ट करतो. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट अवर थर्ड चॅप्टर पार्ट फर्स्ट, दॅट इज द फायनाइट एलिमेंट मेथड, अँड दिस इज लास्ट पॉइंट, दॅट इज इंट्रोडक्शन टू द लेटेस्ट FEM software. So we'll move next part of this chapter, that is automation. So basically my first question all of you, so automation means what is mean by automation? Which process we can say this is the automation and this is a manual? Anyone please unmute yourself and please just tell me in short what is mean by automation in our regular life, daily life, whatever we are observing from the morning to evening. If you can just tell me the smart and sweet definition of the automation, then we will forward. Anyone? In that automation maybe is not fully automation, semi automation, okay, manual also. Anyone please? Okay, so automation is nothing but just, we'll see first what type of the syllabus we are covering. So first, definition and concept of the automation, then types, its advantages, limitations, then what is the linkage between the automation and CAD/CAM CAE, then CIM, then group technology, part family, classification and codification, how we are going to give the classification, its advantages, disadvantages. CAPP, computer aided process planning. Before making any production, we should know for the what are the process plan. Then MRP,
material requirement planning, ERP, enterprises requirement planning, concept of the rapid prototype. So first, one by one, we will see automation. So automation is nothing but just one of the process making machine to follow the predefined sequence of operation with little or no human labor using specialized equipment, devices that performs and control the manufacturing process. ऑटोमेशन म्हणजे एक सरळ सिंपल भाषेमध्ये एक मशीन आहे ज्या मशीन मध्ये ऑलरेडी आपण एक डिफाईन केलेली प्रोसेसचा प्रोग्राम फिट करतो आणि ते एक स्पेशलाइज मशीनद्वारे ते आपण काम पूर्ण करून घेतो विदाउट और नो झिरो इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ द ह्युमन बीइंग. That is called as automation process. Okay, so again there are types of the automation is there. Fixed automation, that is also called as a hard automations. Then programmable automation, that is a soft automation. Why we are calling as a hard and soft, that things we will cover in the next point. Then flexible automation. So we will start first, that is a fixed automation, that is called as a hard automation. So fixed automation refers to use to special purpose equipment to automate a fixed sequence of the processing or assembly operations. Each of the operations in the sequence is usually simple, involving perhaps the plain linear or rotational motion. So basically it is just difficult to accommodate any modification, any changes during the process, that is called as fixed automation. म्हणजे फिक्स्ड ऑटोमेशन म्हणजे काय की एखादं पर्टिक्युलर एकच प्रोडक्शन करायचंय आणि त्याच्यासाठी आपण सगळी एक प्रोसिजर सिस्टीम एक पहिल्यांदा सेट करून ठेवली आणि आपण फक्त त्याच टाईपचं मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकतो. तुम्हाला जर नवीन करायचं असेल तर त्याच्यासाठी खूप म्हणजे अवघड जातं की सगळा सेटअप चेंज करायचा, प्रोग्राम चेंज करायचा. म्हणून ह्याला काय म्हणतो आपण फिक्स्ड ऑटोमेशन, हार्ड ऑटोमेशन. ओके, चेंजेस लवकर करू शकत नाही, करायला असेल तर वेळ लागतो आणि टेक्स टाइम ॲज वेल ॲज मनी. ओके, सो सिक्वेन्स ऑफ द मॅन्युफॅक्चरिंग इज अ फिक्स्ड. ह्याच्यामध्ये जो सिक्वेन्स असतो मॅन्युफॅक्चरिंगचा ह्या ऑटोमेशन मध्ये तो फिक्स असतो, कधीही चेंज होत नाहीये. रिडक्शन इन सेटअप अँड प्रोडक्शन टाइम, याच्यामुळे आपल्याला फायदा काय होतो, सेटअप करायचा टाइम हा वाचतो, प्रोडक्शन टाइम वाढतो, प्रोडक्शन टाइम कमी होतो. इकॉनॉमिकल इन मास प्रोडक्शन, जर तुम्हाला एकच प्रकारचं मॅन्युफॅक्चरिंग, यू कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ द अवर बॉल पेन, सिंपल बॉल पेन. सो यू कॅन प्रोड्यूस इन मास प्रोडक्शन. म्हणजे इकॉनॉमिकल का, तर तुम्हाला वेगळा खर्च करावा लागणार नाही. एकदा तुम्ही सेटअप केला, सगळ्या मशीन्स लावल्या, सेटअप केला आणि तुम्ही प्रोसेस प्लॅन तयार केला, तो तुम्ही बदलणारच नाहीये जोपर्यंत तुमचं प्रोडक्शन बंद होत नाही तोपर्यंत. त्याच्यामुळे तुम्हाला हे इकॉनॉमिकल होऊन जातं. मास प्रोडक्शनला तुम्ही हवे तेवढं प्रोडक्शन करू शकता. Inflexibility to accommodate different product, so that is quite difficult to take advantages of this process, and we will manufacturing different products, so that is quite difficult because each and everything is a fixed. So for that purpose we have to make again different design, again different sequence, again different process plan. So quite that will be difficult for our taking the that new procedure. एक्झाम्पल बॉटलिंग अँड पॅकेजिंग प्लांट. म्हणजे तुम्ही एक सोपं एक्झाम्पल घ्या, ड्रिंकिंग वॉटरची जी बॉटल आहे, आपण बिस्लरीचे एक्झाम्पल घेऊया. जे काही बिस्लरीचं एक्झाम्पल आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही बघा, यू कॅन टेक द फ्रॉम द बॉटल डिझाईन ऑल्सो, वॉट एव्हर द होल्डिंग डिझाईन ॲट अप्पर साइड, दॅट कॅप इज ऑल्सो, then their cap covering of that bottle. So all that design already designed. Okay, whatever the company given the policy as per the design, they already designed that particular model, and after that it will be difficult to modify that design. So we can just carry forward that mass production. Okay, so this is the one of the example where we can see the how mass production will be carried. You can take the other example also. Next, programmable automation, soft automation. Why we can call soft automation and previously hard automation? So previously fixed one is there, this one is a programmable. Name itself we can see, once you enter, once you can give the supply the one program to that particular manufacturing, within a minute, within a second, you can change the next program, we can give the input to that machine, and you can provide another product. So why we can call it as a soft? So this is one of the reason where we can easily change the design of that particular program. So see, in the programmable automation, the production equipment is designed with the capability to change the sequence of the operations to accommodate different product configuration.
the operation sequence is controlled by the program, which is set of instruction coded so that they can be read, they can be interpreted by the system. New programs can be prepared and entered into equipment to produce new product. कळालं? म्हणजे ह्याच्यामध्ये प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन मध्ये असं सेटअप केलेला असतो की तुम्ही नवीन प्रोग्राम जरी इन्सर्ट केला तर त्याच्यानुसार ते सगळं त्याचे सिक्वेन्स, ऑपरेशनचा सिक्वेन्स असेल, मशीन फ्लो असेल, मटेरियल फ्लो असेल, तो चेंज करतो. सो दॅट कॅन बी फ्लेक्सिबिलिटी, दॅट कॅन बी programmable, we can change and we can produce a new product in that within system only. So that is called as a software automation. So we can see some highlights from this automation. Greater flexibility due to the computers. Computer मुळे आपण नवीन नवीन product manufacturing करू शकतो. So flexibility will be high. Reprogramming helps to variety of the products. प्रोग्रामिंग सारखं नवीन नवीन बदलल्यामुळे आपण एकाच सिस्टम मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट्स मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकतो. दॅट्स वाय variety of the product we can manufacturing in this software automation. Suitable for batch production. This is suitable for batch production. Why? Suppose I want to produce 4-5 types of the product in that same plant. So batch wise, suppose first is a ball pen, second is a gel pen, second, third thing is one of the second, third product, fourth one is second product. Like this, I will make some batch 1, batch 2, batch 3, batch 5. Okay, so batch wise we can manufacture in this production. So this is suitable for the batch production. First one is mass production only because we have fixed that programming route. Okay, so this is one is called as a programmable automation. Third is flexible automation. Name itself, we can say flexible means we can do anything. Okay, so flexible automation is an extension of the programmable automation. म्हणजे आपण जे पाठीमागे आता बघितलं सॉफ्ट ऑटोमेशन, त्याचं अजून थोडंसं एक्सटेन्शन म्हणजे काय, flexible automation. So flexible automation system is capable of the producing a variety of the parts virtually, no time lost for changeovers from one part style to next. There is no lost production time while reprogramming the system and altering the physical setup. हे फ्लेक्झिबल ऑटोमेशन फक्त प्रोग्रामचा पुढचा पार्ट आहे. प्रोग्रामिंग मध्ये जो टाइम जात होता तुमचा प्रोडक्शनचा सेटअप म्हणजे प्रोग्रामिंग इन्सर्ट करण्यामध्ये किंवा चेंज ओव्हर करण्यामध्ये, तो सुद्धा याच्यामध्ये मिनिमाइज केला जातो. ऑलरेडी सपोज माझ्याकडे 4-5 डिझाईन असतील, मी ऑलरेडी 5 प्रोग्राम फिट करून सिक्वेन्सने पहिला झाला की दुसरा तिसरा, त्याच्यामध्ये सुद्धा वेळ जाणार नाही. त्याला काय म्हणतो आपण, फ्लेक्झिबल ऑटोमेशन. सो विल सी हायलाइट्स. सो फर्स्ट इज अ व्हरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स can be produced with no time lost for changeover from one product to another. याच्यामध्ये चेंज ओव्हरचा टाइम सुद्धा कमी केलेला आहे. नो लॉस ऑफ द प्रोडक्शन टाइम ड्युरिंग द प्रोग्रामिंग करायला सुद्धा तो टाइम जातोय, तो पण टाइम कमी होतोय. हायेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी as compared to the fixed and programmable automation. For this flexible automation we will get highest flexibility, requires more investment. So this type of the automation requires more investment for purchasing the highest technology machines. That is one of the important point. Example, FMS, flexible manufacturing system. In this system only one person is needed to operate this whole system because everything is a automation, fully automated machines. Okay, so this is one of the best example of this flexible automation system. Okay, now you can see what are the advantages of the automation. So reduction in the production time. ऑटोमेशन मुळे काय झालं, जे कन्व्हेन्शनल पहिले मॅन्युफॅक्चरिंग होते, आपण जे वर्कर यूज करून जे मॅन्युफॅक्चरिंग करायचो त्याच्यामध्ये टाइम लागायचा, याच्यामध्ये आपण प्रोडक्शन टाइम कमी केला. सेकंड, इन्क्रीज इन अॅक्युरेसी अँड रिपीटेबिलिटी. याच्यामध्ये काय झालं, मॅन्युअली करताना बाय मिस्टेक आपल्याकडून काही तर चुका व्हायच्या, त्याच्यामध्ये प्लस मायनस होतं. एकदा मशीन मध्ये आपण जे काही डायमेन्शन दिले त्याच्या डायमेन्शनचं इथं अॅक्युरेसी खूप वाढते. रिपीटेबिलिटी, आपण ते अगेन अँड अगेन प्रोडक्शन चालू ठेवू शकतो, वर्करला लिमिट येतं. ठीक आहे. लेस ह्युमन एरर्स, आणि याच्यामध्ये चुका होण्याचे पण चान्सेस खूप कमी आहेत कारण की आपण ऑटोमेटेड मशीन्स यूज करतोय. Less employees cost by default, indirectly or directly that implies to our salary also. If you are using multiple automation systems, so your human labors will be less. Okay, then increased safety. याच्यामध्ये फुल ऑटोमेशन मशीन असल्यामुळे जे काही हजार्डस थिंग्स होत होत्या मॅन्युअली करताना, कोणाला तरी म्हणजे बाय मिस्टेकली चुकून काहीतरी ऍक्सिडेंट व्हायचे, ते तुमच्या इथं रिड्यूस होतात, त्याच्यामुळे सेफ्टी वाढते.
हायर व्हॅल्यू प्रोडक्शन आणि खूप मोठ्या प्रकारामध्ये तुम्ही प्रोडक्शन करू शकता, कारण की आपण मशीनला काही कंटिन्युअस 24/7 आवर्स म्हटलं तरी वर्क करू शकतो. ठीक आहे. Then some highlights from the advantages: reduction in labor cost, labor shortage can be avoided, म्हणजे लोक नाहीत म्हणून काम बंद पडणार नाहीये. Increased productivity, reduction in human related problem, safety of the operator, optimum use of the expensive material, flexibility to the designer, म्हणजे डिझायनरकडे एक फ्लेक्सिबिलिटी, मी काही चेंज करू शकतो आणि ते लगेच मी इम्पोर्ट करू शकतो. ओके, इन दिस ऑटोमेशन. Then improved product quality in compared to the labor, reduce lead time, जो काही दोन प्रोडक्शन मध्ये टाइम होता तो तुमचा ऑटोमॅटिक मशीन मुळे कमी झाला. म्हणजे जो सेटअप असेल, जे प्रोसेस असेल, रॉ मटेरियल टाकणं असेल, ते या ऑटोमेशन मध्ये डायरेक्टली इन्व्हेंटरी कॉस्ट कंट्रोल मधून होऊन जातं. रिडक्शन इन वर्क इन प्रोसेस इन्व्हेंटरी, increases shop efficiency. These are the your some advantages. And next is the disadvantages. So you can see less versatility. So having the machine perform the certain task limit to the flexibility and variety, so that can imply do. So sometimes we will get some disadvantages also from these machines. So this is one: less versatility, more pollution. Because of using machines and machines, we will get the more pollution. Okay, large initial investment. So starting some investment, doing some manufacturing, we have to purchase some automatic machines, so that will be higher investment. Increase in unemployment, लोकांचे जॉब जातात. अनप्रिडिक्टेबल कॉस्ट, कधी कधी एखादा मेंटेनन्स खूप मोठा निघाला तर आपल्याला वाटत पण नाही की एवढा खर्च होतो, तेवढा खर्च याच्यामध्ये होतो. Second point is group technology. Okay, so group technology, previously we see the automation parts. Okay, so basically in fixed automation, then programmable automation, then flexible automation, we have seen some advantages and disadvantages. Okay, same way, while doing the automation we have to do some process planning. So actually what is mean by process planning? So in that process planning, you should know how to do the process planning for that particular manufacturing and what are the strategies for that process planning. So in that, this is the first one strategy to do the process planning, that is a group technology. Means it is an approach in the manufacturing in which similar parts are identified and grouped together in the order to take the advantages of their similarity in design and manufacturing. आपण काय करतो, आपल्या कंपनीमध्ये सपोज 10 प्रोडक्ट असतील, आपल्याला 10 प्रोडक्ट्स आपण रेग्युलरली मॅन्युफॅक्चरिंग करतो. त्याच्यातले 5 असे आहेत की त्याच्यामध्ये ना साईज आणि शेप नुसार एक 5 सारख्यांचा ग्रुप केला आणि दुसऱ्यांचा दुसरा केला. ह्यानं होतं काय की त्याला जे लागणारे टूल्स आहेत, ते वर्क स्टेशन आहेत, ते थोडे सिमिलर असतात. त्याच्यामुळे आपल्याला जो टाइम असतो मधला लीड टाइम तो कमी होतो. हा तो आपला ग्रुप टेक्नॉलॉजीचा यूज होतो. तर ते कसा तो बघूया. सिमिलॅरिटीज मे बी इन जिओमेट्रिक शेप and size and manufacturing process. ज्या ज्या प्रोडक्टचं जिओमेट्रिकल साईज अँड शेप सारखा वाटतोय ते वेगळे करा, आणि ज्या ज्या प्रोडक्टची मॅन्युफॅक्चरिंग स्टेप सारख्याच आहेत, म्हणजे सुरुवातीला हेच ऑपरेशन ह्या दोन्हीला पण होतंय, दुसरं होतंय, तिसरं होतंय, अशांचे ग्रुप करा. ओके, सो सिमिलॅरिटीज अमंग द पार्ट्स परमिट देम टू बी क्लासिफाईड इनटू अगेन पार्ट फॅमिलीज. म्हणजे एक महत्वाचा वरचा ग्रुप टेक्नॉलॉजी, त्याच्या अंडर परत आपण काय करणार आहे, त्याच्या शेप आणि साईज आणि प्रोसेस नुसार ग्रुप करतोय. त्याच्यामध्ये आपण काय करतोय, पार्ट फॅमिलीज. म्हणजे ग्रुप टेक्नॉलॉजी, पार्ट फॅमिलीज आणि वेगवेगळे ग्रुप. लाईक वी कॅन से 1 2 3 ABCD. ओके, इन ईच पार्ट फॅमिली प्रोसेसिंग स्टेप्स आर सिमिलर. म्हणजे पार्ट फॅमिली म्हणजे काय, पहिली पार्ट फॅमिली असेल ती माझी जिओमेट्रिकल साईज आणि शेपची असेल, दुसरी असेल ते मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसची असेल, म्हणजे सेम असणाऱ्यांची, अशी मी डिवाइड करतोय मला आयडेंटिफाय होण्यासाठी. So the improvement is typically achieved by the organizing the production facilities into manufacturing cells that specialize in the production certain part families. ह्याच्यामुळे होतं काय की मी आयडेंटिफाय करू शकतो की मला ह्या सिमिलर पार्टचं प्रोडक्शन करताना ह्या सगळ्या मशीन्स आणि टूल्स लागणार आहेत, तर मी ह्या सिक्वेन्स तिकडं लावू शकतो, जेणेकरून माझा जो ऑपरेशन टाइम आहे आणि लीड टाइम आहे तो मिनिमाइज होईल आणि त्यानं माझं प्रोडक्शन इन्क्रीज होईल. ठीक. So part family. So a part family can be defined as the group of the component having the same attributes like shape, size and manufacturing process. Part may not be exactly same but very close. Same दिसत नाहीत पण बऱ्यापैकी क्लोज आहेत. Part may not look like same but manufacturing process can be same. Same दिसत नाहीत पण प्रोसेस सगळ्या सेम आहेत.
A group of the parts that possess similar geometric shape and size or in the processing steps used in manufacturing. पार्ट फॅमिली इन अ सेंट्रल फीचर ऑफ द ग्रुप टेक्नॉलॉजी. ग्रुप टेक्नॉलॉजीचा एक महत्वाचा भाग म्हणजे पार्ट फॅमिली आहे. There are always difference among the parts in family, but similarities are close enough that the parts can be grouped into same family. Okay, 10 parts that are different size and shape, but quite similar in terms of the manufacturing shown in the figure below. I will show you all parts machined from the cylindrical stock. Okay, and again, there are 4 methods where we can identify the group technology. That is an important point. So first is visual inspection. डोळ्याने बघितले तर आपण ग्रुप करू शकतो. कसं? साईज वरून, शेप वरून आणि मॅन्युफॅक्चरिंग स्टेप वरून. ठीक आहे. जजमेंट एक असतो आपल्याला. कंपोजिट पार्ट कन्सेप्ट. याच्यामध्ये काय होतं की वेगवेगळ्या मटेरियलचे मिक्स केलेले कंपाऊंड असतात ते आपण वेगळे काढतो. त्याला कंपोजिट पार्ट कन्सेप्ट म्हणतो आणि त्याला आयडेंटिफाय करून सेपरेट ग्रुप करतो. थर्ड इज प्रोडक्शन फ्लो अनालिसिस. युझिंग इन्फॉर्मेशन कंटेंट ऑन द रूट शीट्स. ते आपलं एक शीट असते ड्रॉइंगची, त्याच्यामधून बघायचं प्रोडक्शन फ्लो अनालिसिस कसं आहे त्याच्या वाईज सेपरेट ग्रुप करायचं. लास्ट पार्ट क्लासिफिकेशन अँड कोडिफिकेशन. सो आयडेंटिफाईंग द सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्स अमंग द पार्ट्स रिलेटिंग देम मीन्स कोडिंग स्कीम. आता ह्याच्यामध्ये हे आपण डिटेलमध्ये बघू अजून. क्लासिफिकेशन आणि कोडिफिकेशन म्हणजे तुम्ही धरून चाला आपण फक्त 10 पार्टचं एक्झाम्पल घेतलं कंपोनेंटचा, पण अशा कंपनीमध्ये लाखो हजारो कंपोनेंट असतात जे मॅन्युफॅक्चरिंग होतात ऍट द सेम टाइम. कसं लक्षात ठेवणार कुठला पार्ट? सो त्याला कोडिंग आणि क्लासिफिकेशन देणं खूप गरजेचं आहे. ते आपण व्यवस्थित बघूया ते कसं असतं. ठीक आहे. आता ही इमेज बघा, इमेजेस ऑफ द ग्रुप्स टेक्नॉलॉजी. ग्रुप टेक्नॉलॉजी जे आपण आता ऑलरेडी बघितलं की पार्ट फॅमिलीमध्ये ग्रुप कसे करतो. सिमिलर ग्रुप्स, ज्योमेट्रिकल साइज अँड शेप as well as the manufacturing process. So now you can see here, so whatever that this nut is, bolt is there, small size. So this is not actually same, but the shape is nearby same, so that why we have make this group. Second, this small size. Third, this two, and large one is fourth one, this, and this nuts having the one group. So like this way we can easily just visualize and we can make the different groups. That is one thing. Second, advantages of the group technology. Okay, so reduction in the number of the drawings and documents. म्हणजे यानं काय होतं की जे तुम्ही प्रत्येक ड्रॉइंगला करणार ते तुम्ही ग्रुपला करणार, त्याच्यामुळे तुमचा ड्रॉइंग आणि डॉक्युमेंटचा त्रास कमी होतो. सेटअप अँड प्रोडक्शन टाइम ऑल्सो रिड्यूस्ड. इम्प्रूव्ड द मशीन लोडिंग. reduction in the work in process, reduction in the manufacturing lead time, better output quality. याच्यामुळे काय होतं, क्वालिटी वाढते. प्रोसेस प्लॅनिंग अँड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग आर सिम्प्लिफाईड. तुम्हाला एका प्रोडक्टला प्रोसेस प्लॅन करण्याऐवजी तुम्ही ग्रुपला प्रोसेस प्लॅन करू शकता, त्याच्यामुळे तुमचं शेड्यूलिंग सिम्प्लिफाईड होतं. स्टँडर्डायझेशन ऑफ द टूलिंग फिक्स्चर अँड सेटअप इज एनकरेज्ड. तुम्ही हे इम्प्रूव्ह करू शकता. मटेरियल हँडलिंग इज रिड्युस्ड. म्हणजे प्रत्येक सेपरेट पार्टसाठी मटेरियल तुम्ही सप्लाय करायला हँडलिंग जे काही तुमचं वाढत होतं ते तुमचं ग्रुपिंग मध्ये केल्यामुळे ते कमी होतं, सोपं होतं. पार्ट्स आर मूव्ड विदिन अ मशीन सेल रादर देन एंटायर फॅक्टरी. हे खूप महत्वाचं आहे. ज्यावेळेस तुम्ही पर्टिक्युलर एका प्रोडक्ट्सला जे काही तुम्ही सगळं मटेरियल, रॉ मटेरियल सगळ्या फॅक्टरीमधून फिरवत असता, त्याच्याऐवजी तुम्ही जर असे सिमिलर ग्रुप केले, तेवढ्या पुरतं त्या ग्रुपला फक्त मटेरियल सप्लाय करणं इझी होतं. Okay, so process planning and production scheduling simplified. Work in process, manufacturing lead time are reduced. Improved worker satisfaction in group technology cell. आणि याच्यामध्ये वर्करचं सॅटिस्फॅक्शन कसं होतं, सगळीकडे फिरण्यापेक्षा त्याच ग्रुपमध्ये तुम्ही अलॉट करून काम करू शकता आणि याच्यामुळं क्वालिटी वर्क इम्प्रूव्ह होतं आणि तुम्हाला क्वालिटी वर्क बघायला मिळतं. Okay, second point is disadvantages of the group technology. What are the disadvantages of the group technology? So high cost of the implementation. याला काय होतं, जे काही तुम्ही इम्प्लिमेंट करत होता सगळे ग्रुप टेक्नॉलॉजीला कॉस्ट खूप जाते. लार्ज नंबर ऑफ द कोड्स ऑफ व्हरायटी ऑफ द कंपोनेंट्स. कोड खूप द्यावे लागतात. इट इज नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज व्हरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. जे छोटे छोटे आहेत त्यापर्यंत मर्यादित आहे. Identification of the part family is a critical task. So already we have seen the 4 type of the method to identify the group technology. Visualization is there, classification, codification, but that is a very critical task to identify the group. First thing, identifying the part family. This is also biggest problem. If the plant makes 10,000 different parts, reviewing all of the part, drawing in a group and into the part, that will be also difficult task. Okay, so this is only applicable for the limited the production where we can easily apply. So rearranging the production machine, that is also task. It takes time to plan,
accomplish this rearrangement and the machines are not producing during the changeover, so it will be cost as a greater lead time. ठीक आहे. थोडक्यात लक्षात घ्या, ग्रुप टेक्नॉलॉजी ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीसाठी ऍप्लिकेबल आहे. जे खूप मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन करतात त्यांच्यासाठी हे नाहीये. Second, again the automation type, we can see the some automated machine cell design is there. So according to that we will see in details. First is a single machine only, then multiple machines with a manual handling, then multiple machines with a mechanized handling, flexible manufacturing system, and flexible manufacturing cell. So one by one we will discuss. So first image is single machine only. एकच मशीन आहे मध्ये, इथं वर्कर आहे बघा, हा वर्कर, आणि इकडून रॉ मटेरियल येते, या मशीन वरती वर्कर काम करून घेतो आणि फिनिश्ड पार्ट इकडे सोडतो. हे काय आहे, फक्त एक सिंगल मशीन आहे. ओके, सिंगल मशीन. सेकंड आहे ते मल्टिपल मशीन्स विथ मॅन्युअल हँडलिंग. तेच फक्त एका मशीन पेक्षा जास्त मशीन, 3 मशीन आहेत, 1 2 3. म्हणजे ह्या रॉ मटेरियलचं इथं काय पहिलं काम असेल तिथं पूर्ण होते, पुढे जातोय पार्ट, तोच पार्ट परत दुसऱ्या मशीनला जातोय, त्याचं तिथलं काम करतोय, पुढे जातोय, इथलं काम करतोय आणि फिनिशिंग होतंय. ठीक आहे. आणि तिसरं काय, मल्टिपल मशीन्स होतं मेकॅनाइज्ड हँडलिंग. म्हणजे इथे मॅन्युअल हँडलिंग आहे का? ठीक आहे. इथे बघा फक्त काय करते, तिथं इथलं वर्कर जो आहे मशीनला फक्त ऑन ऑफ किंवा जे काही प्रोसिजर असते ते करतोय, बाकीचं जे काही काम करायचं होतं ते मॅन्युअली होत नाही, आता ऑटोमॅटेड होतंय आणि ते एका मशीन पासून दुसऱ्या तिसऱ्या मशीनकडे जातंय. ठीक आहे. तर हे काय होतं, मल्टिपल मशीन्स विथ मेकॅनाइज्ड हँडलिंग आणि फ्लेक्झिबल मॅन्युफॅक्चरिंग सेल, म्हणजे जिथं तुमचं ह्युमन वर्करची इन्व्हॉल्वमेंट 0 असते. जे काय करायचं ते ऑटोमॅटेड होतं, इथं मॅन्युअली होत नाही. हे बघा, इथले पार्ट आले, पहिल्या मशीनला गेले, काम केलं, इथं वर्कर आहे का, नाहीये, ते ऑटोमॅटिक त्यानं काम झालं की त्यानं पुढे पाठवलं, इथलं काम झालं, पुढे गेलं. हे होतं तुमचं फ्लेक्झिबल मॅन्युफॅक्चरिंग सेल. आणि लास्ट फ्लेक्झिबल मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीम म्हणजे जे काही लोडिंग अनलोडिंग आहे तेवढं काम फक्त तुम्ही केलं की बाकी बाय डिफॉल्ट सगळं, हे बघा रॉ मटेरियल इथं पार्ट्स इन आहे, तो इथे येणार, स्टोर होणार, ऍज पर रिक्वायरमेंट पहिल्या मशीनला जाणार, दुसऱ्या मशीनला जाणार, तिसरं चौथं पूर्ण करून परत तिथे येणार, अनलोडिंग होणार आणि ते फिनिशिंग पार्ट मध्ये पडणार. ही तुमची होल जी सिस्टीम आहे त्याला फ्लेक्झिबल मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीम म्हणतो, ऍज क्वाइट सिमिलर टू प्रिव्हियस फ्लेक्झिबल मॅन्युफॅक्चरिंग सेल सारखी. ठीक आहे. सो दिस is just the types of the machine cell design. We can design as per our requirement. Industry, small scale industry, you can go for the single machine, multiple machine with a manual handling only. And bigger machine, bigger company, you can go for the flexible manufacturing system also. Okay. Next is important in the group technology, that is a classification and codification part. Okay, so basically classification codification of the material are steps in maintaining the stores in the systematic way. यानं काय होतं, तुम्हाला त्या कंपोनेंटचं फाईल स्टोरेज मध्ये स्टोअर करताना सिंपल होतं की मला इन फ्युचर जर कधी ते पार्ट मला डिझाईन करत हवा असेल तर तुम्ही सिंपली त्याला तो कोड असतो, तो कोड एंटर केला की तुम्हाला ती फाईल मिळून जाते शोधत बसण्यापेक्षा. ठीक आहे. सो फॉर एक्झाम्पल रॉ मटेरियल, consumables, components, tools, whatever the information, we can just enter the code, you will get all the information regarding that code. Thus materials are classified based on the nature, utility and quality of the material. So for purpose of the identification and issue of the material, each item is given to distinct name. Such a process is called as codification. आपण त्याच्यासाठी एक नाव देतो, त्याला काय म्हणतो, कोडिफिकेशन. म्हणजे काय बघा, कोडिफिकेशनचे टाइप, न्यूमेरिकल कोडिफिकेशन सिस्टीम, अल्फाबेटिकल कोडिफिकेशन सिस्टीम, अल्फा न्यूमेरिक मिक्स, आणि लास्ट इज अ डेसिमल कोडिफिकेशन सिस्टीम. नावं कशी द्यायची, एकतर नंबर मध्ये, एकतर अल्फाबेटिकल एबीसीडी, नसेल तर number plus alphabetic म्हणजे A 1 2 3 suppose, and last is a decimal codification 1.2. Okay, so like this way we can do the codification. So we will see how. So this is the basic structure. This is the actually example of the OPTIS parts classification and codification system. So you can see digit 1 2 3. So what is actually digit 1? So in this OPTIS parts codification you can see digit 1 is for पार्ट शेप क्लास. म्हणजे तो पार्टचा शेप सांगणार तुम्हाला की एक म्हणजे काय, पहिला डिजिट कुठला असेल तो की त्या कंपोनेंटचा शेप, तो कसा असेल त्याचं डिस्क्रिप्शन तुम्हाला ह्याच्यामध्ये मिळणार. म्हणजे लेंथ टू डायमीटर रेशो L/D काय असेल तो तुम्हाला ह्या पहिल्या डिजिट मधून मिळणार. ठीक आहे.
सेकंड डिजिट काय म्हणतो की त्याचा एक्सटर्नल शेप काय आहे, मग त्याचं ते शेपचं डिझाईन असेल ते तुम्हाला सेकंड डिजिटला मिळणार. थर्ड डिजिटला त्याच्यावरती मशीनिंग प्रोसेस कुठल्या झाल्यात. फोर्थ डिजिटला मशीनिंग सर्फेसेस कसा आहे. फिफ्थला ऑक्झिलरी गिअर टूथ होल्स हे अदर फीचर्स. सो लाईक दिस वे यू कॅन सी वेअर डिफरंट डिजिट्स जस्ट गिविंग सम डिस्क्रिप्शन which digit shows which quality of that particular point. So you can see here, this is one of the chart where you can see the digit part class here 0 1 2 3. This is numbers, and first number shows, second number shows the length by diameter ratio. So second digit shows shape, third digit shows machining, fourth. So like this way 1 2 3 4 5 6 digit shows their descriptions in this classification and codification. So it will be easy to understand the code and classification. Here another example, optic system in tabular form. Okay, shape असेल, class असेल. Okay, so now you can see one of the example. So example काय आहे, एका पार्टला नंबर दिलाय 20801. ठीक आहे, 20801. आता हे म्हणजे काय, दोन म्हणजे काय, म्हणजे पहिला डिजिट कुठला यातला 2. सो 2 म्हणजे काय, पार्ट्स हॅज लेंथ अँड डायमीटर रेशो इज ग्रेटर और इक्वल टू 3. हे कुठं मेन्शन केलेलं असतं, एक त्याचं मॅन्युअल असतं. ते मॅन्युअल तुम्हाला कंपनीमध्ये जे तुम्ही प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करताय ते तुम्हाला रेफर करून हे सगळ्या व्हॅल्यूज मिळतील. ठीक आहे, तर हे पहिला डिजिट काय मेन्शन करतो, त्याचा लेंथ अँड डायमीटर रेशो. ठीक आहे, सेकंड डिजिट काय करतो, शेप. 0 नो शेप एलिमेंट, एक्सटर्नल शेप एलिमेंट्स. म्हणजे जे काय ते 0 व्हॅल्यू असेल सेकंड डिजिटला त्या तुमच्या मॅन्युअल मध्ये, ते सांगते की ह्याला काय शेप नाहीये. 8 ऑपरेटिंग थ्रेड, मशीनिंग कुठला आहे, थ्रेडचं ऑपरेशन आहे. नंतर 0 1 हे असं त्या मॅन्युअल मध्ये सगळं डिफाईन केलेलं असतं की बाबा एक व्हॅल्यू म्हणजे काय, 2 0 म्हणजे काय. तर ते त्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यू मधून हे असं कोडिंग दिलं जातं. ठीक आहे, याचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत, क्विक अँड इझी आयडेंटिफिकेशन, लगेच आपल्याला ओळखू येतं. प्रॉपर मटेरियल कंट्रोल, आपण त्याला जेवढं हवं तेवढंच मटेरियल सप्लाय करू शकतो आणि मटेरियल वेस्टेज होणार नाही. सिक्रेसी ऑफ मटेरियल, म्हणजे तसंच सेम मटेरियल सेव्ह होतं. आपण हवं तेवढंच मटेरियल प्रोव्हाइड केलं की वेस्टेज वाचतं. सेव्हिंग इन मटेरियल हँडलिंग टाइम, आणि त्याला जो लागणारा टाइम आहे मटेरियल हँडल करण्याचा तो पण वाचतो. इलिमिनेशन ऑफ द चान्सेस ऑफ द रॉंग इश्यू, आणि याच्यामुळे काय होतं, चुकीचा दुसरा कंपोनंट उचलण्याचा चान्सेस खूप कमी होतात. आता हे बघा, नेक्स्ट पार्ट इज CAPP. So CAPP is nothing but the main important procedure in any product manufacturing. So computer aided process plan is nothing but CAPP. So how it will be works, we will see. It is one of the method which of the actually generating the sequence of the manufacturing operation with the help of the computer. हे बघा, आपण इनपुट बेस्ड सॉलिड मॉडेलिंगला एक प्रोसेसिंग केलं, त्याला काय लागणार ऑलरेडी इनपुट आहे आपण दिलं तरी डायरेक्ट आपला आउटपुट देते, अशी एक सिस्टम आहे CAPP. त्याला ऑलरेडी आपण जर इनपुट लागणारा डेटा दिला तर ते कम्प्युटरचे विथ द हेल्प ऑफ द कम्प्युटर इट विल बी टेक सम प्रोसेसिंग अँड देट विल बी प्रोड्यूस द फायनल component. So this is the structure of the CAPP. You can see simple definition. We are here designing the product, and with the help of the process planning computer, it will be generate the actual manufacturing of the component. So process planning acts as a bridge between design and manufacturing by translating design specification into manufacturing process. म्हणजे आपण जे काही डिझाईन करतो ते कम्प्युटर काय करते, यांच्या मॅन्युफॅक्चरिंगच्या भाषेमध्ये ते ट्रान्सलेट करून ते प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करायला मदत करते. त्याच्यासाठी हे CAPP हे खूप महत्वाचं आहे, कम्प्युटर एडेड प्रोसेस प्लॅनिंग. ओके, कम्प्युटरचे महत्वाचे नियम काय आहेत. कम्प्युटर ऍडेड इट इज अ की फॅक्टर इन द इंटिग्रेशन ऑफ द कॅडकॅम. म्हणजे हे जे काही प्रोसेस बघितली ती कॅडकॅमच्या याला कशी इंटिग्रेट होते, तर हे खालचे प्लॅन बघा. सिस्टमॅटिकली प्रोड्यूस ॲक्युरेट अँड कन्सिस्टंट प्रोसेस प्लॅन्स. हे कम्प्युटरचा रोल काय आहे की तुम्हाला सिस्टमॅटिकली ॲक्युरेट रिझल्ट आणि कन्सिस्टन्सी देणार प्रोसेस प्लॅन मध्ये. रिड्यूस द कॉस्ट अँड लीड टाइम ऑफ द प्रोसेसिंग प्लॅन. प्रोसेस प्लॅन करायला उदाहरणार्थ मॅन्युअली करायचं झालं तर आपल्याला सगळी कॅल्क्युलेशन बाय हँड सगळे प्रोसेस हे झालं की हे झालं की हे करत बसलो तर किती वेळ आणि पैसा जाईल तो तुमचा हा वाचवतोय. रिड्यूस स्किल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग प्लॅनर्स. आणि हेच जर आपल्याला करायचं असेल माणसांना तर डोकं लावून आपल्याला ते काम करावं लागणार, त्यासाठी तुम्हाला स्किल्ड पर्सन लागणार. हे बाय डिफॉल्ट कम्प्युटर तुम्हाला करून देईल. इनक्रीज प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ द प्रोसेस प्लॅनर्स. इंटरफेस ऍप्लिकेशन प्रोग्राम सच एज वर्क स्टँडर्ड, कॉस्ट एस्टिमेशन, लीड टाइम.
तुम्हाला कम्प्युटर सांगून जाईल की तुम्हाला ह्या प्रोडक्शनला कितीपर्यंत खर्च येईल. बाय डिफॉल्ट कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही, ते सगळं तुम्हाला असं इस्टिमेशन काढून देईल. कन्सिस्टंटली ऑप्टिमाइज प्रोसेस रुटीन्स, रिड्यूस प्री production lead times, and increase the responding the whatever the changes and whatever the productivity that will be increases with the help of the computer. Okay, what are the different characteristics of the CAPP? CAPP must be capable of the understanding the part features. CAPP ला त्या जे काही तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग करणार आहेत पार्टचं इनपुट देणार आहे त्याचं माहिती कळाली पाहिजे. CAPP मस्ट possesses knowledge of the machine tools. त्याला जे ऑलरेडी जे काही तुम्ही टूल्स इनपुट करताय त्याचं टूल्स माहिती हवी त्या सॉफ्टवेअरला, कटिंग टूलची माहिती हवी तरच ते मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकतं. CAPP मस्ट possesses मल्टिपल कॅल्क्युलेटिंग कॅपेबिलिटी. एका वेळेस ते असं खूप कॅल्क्युलेशन करू शकतं. These are the some important characteristics of the CAPP. Process planning approaches. आता याच्यामध्ये प्रोसेस प्लॅन करायला CAPP करायला दोन मेथड आहेत, एक आहे मॅन्युअल, एक आहे कम्प्युटर. मॅन्युअल तर आपण बघितली, जे काही करायचं असेल मॅन्युअली कॅल्क्युलेशन करायचे, प्रोसेस करायचे आणि मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं. कम्प्युटरचे प्रोसेस काय असतात त्याच्यामध्ये दोन टाईप आहेत. व्हॅरियंट म्हणजे रिट्रायवल टाईप CAPP, सेकंड आहे ते जनरेटिव्ह टाईप CAPP. बघूया पहिला व्हॅरियंट म्हणजे रिट्रायवल टाईप CAPP. So in this type, process plan for a part is created by retriever and exist plan for identical parts and making the needful modification for the new part. हा जो पहिला टाइप आहे व्हॅरियंट किंवा रिट्रायवल टाइप, हा टाइप म्हणजे काय की सपोज मला एखादा नवीन कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं आहे, मी काय करतो त्याच कंपोनंटच्या सारखा अगोदर कधी मी केलाय का बघतो, त्याच्या सिमिलर जवळपास, आणि त्याचा डेटाबेस मी घेतो आणि त्याच्यामध्ये सिम्पली फक्त टाइम वेस्ट न करता थोडे जे मॉडिफिकेशन ते मॉडिफिकेशन करतो आणि ते डिझाईन पुढे फॉरवर्ड करतो. ठीक आहे, म्हणजे तुमचा बेसिकली टाइम खूप वाचतो. नव्यापासून सुरुवात करण्यापासून ऑलरेडी जो डेटाबेस आहे त्यात थोडा चेंजेस करा आणि कंटिन्यू करा. सो दिस इज कॉल्ड इट्स अ व्हॅरियंट as well as a retrieval type CAPP. So in this type, standard process plan is stored in the computer files for the computer. जो काय स्टँडर्ड प्रोसिजर प्लॅन आहे तो ऑलरेडी सेव्ह केलेला असतो, मॉडिफिकेशन करायचे आणि पुढे जायचं. So what are the procedure, what are the methodology to use this variant and retrieval type methodology? Recall, identify, retrieve an existing plan for the similar part and make the necessary modification. Interactive environment between the planner and the computer. Process planning for the new start coding, classify into similar family. Require establishment and maintaining the database. Process plans contains. Recall all the procedure. ओळखा, डेटा घ्या जुना, मॉडिफाय करा, नंतर परत तुमचा तुम्ही आणि कम्प्युटर मधला रिलेशन इंटरॅक्टिव्ह ठेवा. प्रोसेस प्लॅनिंग जे करत होता त्याला नवीन कोडिंग क्लासिफिकेशन ऍज पर प्रिव्हियस द्या. नवीन इस्टॅब्लिश करताना सगळा डेटाबेस मेंटेन करा नवीन फॉर्मचा आणि परत हीच प्रोसेस रिकॉल करा. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द कम्प्युटर सिस्टम, दॅट इज अ व्हॅरियंट ऑफ रिट्रायवल टाइप. हे बघ एक्झाम्पल, हे माझं जुनं फाईल मधलं मी कंपोनंट घेतलंय. खाली बघा प्रोसेस प्लॅन्स ऑन फाईल, हे तुमच्या जुन्या फाईल मध्ये मला करायचंय काय, हा प्रोसेस नवीन करायचा आहे. चेंजेस काय आहेत, फक्त इथला स्लॉट काढायचा आहे. ठीक आहे, कळते, इथला स्लॉट काढायचा आहे. काय केलं त्यांनी, हे कंपोनंटचं डिझाईन तसं होतं, नंतर फक्त काय केलं मटेरियल ऍड केलं आणि हा कंपोनंट झाला. म्हणजे एकतर तुम्ही काय करू शकता, हे तुमचे फाईल आहेत प्रोसेसचे जुने सिमिलर टाईपचे, हे असा एक आहे असा एक आहे. तुम्ही काय करू शकता, ह्याच्यामध्ये हे मटेरियल ऍड करू शकता किंवा ह्याच्यामधून हा पार्ट रिमूव्ह करू शकता. तुम्हाला तुमचा अल्टिमेट एम मिळून जाईल. थोडे चेंजेस जे काही तुमचे डायमेन्शन लेंथ विड्थ असते ते तुम्ही करू शकता. याची विड्थ बघा, याची विड्थ वाढली आणि याची कमी झाली नाही, म्हणजे तेवढे नॉर्मल चेंजेस तुम्ही करू शकता. ऑलरेडी जर डेटा तुमच्याकडे असा सेम सिमिलर पार्ट असेल तर तुमचं हे पहिला टाइप व्हॅरियंट CAPP. हे बघा याच्यामध्ये काय केलं, इथला स्लॉट आहे तो हे करून इथे हा स्लॉट काढून हा तुमचा डिझायर्ड आउटपुट तुम्ही घेतलेला आहे. याचे ऍडव्हांटेजेस काय आहेत, वन्स द स्टँडर्ड प्रोसेस प्लॅन इज प्रिपेअर्ड, व्हरायटी ऑफ द कंपोनंट्स कॅन बी प्रिपेअर्ड ॲज पर स्टँडर्ड प्रोसिजर. बरोबर, रिड्यूस प्रोसेस प्लॅनिंग टाइम. बरोबर आहे, तुम्ही ऑलरेडी प्रोसेस प्लॅन केलेला डेटाच घेताय, त्याच्यामुळे तुमचा टाइम खूप वाचेल. रिड्यूस लेबर रिक्वायरमेंट, ठीक आहे, याला सेपरेट कोण लागणार नाही. सिंपल प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड, अगेन टाइम विल बी सेव्ह. easy to learn and use, then lower development and hardware cost,
देन शॉर्टर डेव्हलपमेंट टाइप्स, म्हणजे डेव्हलपमेंटचा टाइम वाचेल, हार्डवेअरची कॉस्ट वाचेल, शिकायला सोपं आहे, यूज करायला सोपं आहे, प्रोग्रामिंग सोपं आहे. ठीक आहे, हे सगळे तुमचे बेनिफिट आहेत जर तुम्ही व्हॅरियंट कॅप यूज केलं तर. याचे लिमिटेशन काय आहेत? इनकन्सिस्टन्सी इन एडिटिंग, कधी कधी एडिटिंग मध्ये कन्सिस्टन्सी राहत नाहीये, जे पाहिजे तसं तुम्हाला नवीन कंपोनंट मिळत नाहीये. क्वालिटी डिपेंड्स तुमचं, तुम्ही काम कसं करताय, तुम्ही तुमचं स्किल कसं वापरताय, ज्यावेळेस तुम्ही चेंजेस करताय त्याच्यावरती तुमच्या प्रोडक्टची क्वालिटी डिपेंड आहे. ऑप्टिमायझेशन ऑफ द व्हेरिएबल इज डिफिकल्ट, कधी कधी ते पहिल्यातनं नवीन प्रोडक्ट करताना ऑप्टिमायझेशन करणं खूप अवघड जातं. सो दॅट आर द सम limitations. Second type, that is a generative type CAPP. It is nothing but just we have to start from the zero, new. Each and everything will be new. जर तुम्हाला नवीन कंपोनेंट करायचा असेल, त्याचा प्रोसेस प्लॅन करायचा असेल, तर तुम्हाला जनरेटिव्ह टाइप CAPP यूज करावं लागेल. जर तुमच्या डेटाबेसमध्ये जुनं काही नसेल सिमिलर पार्टचं, तर तुम्हाला जनरेटिव्ह टाइप CAPP करावं लागेल. त्यालाच काय म्हणतो आपण? Generative type CAPP. Process plans are prepared from beginning without the assistance of human and predefined plan. System काय करते? Without help of the taking help from the human and already taken plan, that will be created some plan. So with the help of the geometric description, process knowledge database and decision making logic, that will be create some generative CAPP for the new component. The process automatically generated by means decision logic, formulas, technology algorithms, textual geometry based data. Truly universal system not yet developed. अजून अशी सिस्टीम डेव्हलप झालेली नाहीये, ही फक्त एक हायपोथेसिस आहे. देर आर इसेन्शियली टू मेजर कंपोनेंट्स. एक तर जिओमेट्रिक डेटा सगळा त्यात हवा. सेकंड नॉलेज बेस्ड, जे काय तुम्ही यूज करणार आहात, तुमच्या प्रोसेस पॉसिबिलिटी आहेत, त्यात तुम्हाला हे दोन डेटा ह्या जनरेटिव्ह टाइप मध्ये लागतात. त्यावेळेस विदाउट टेकिंग ह्युमन एफर्ट्स अँड सिस्टम्स, दॅट विल बी क्रिएट CAPP. सो इट स्टील ट्रूली सिस्टम इज नॉट डेव्हलप्ड. ओके, ऍडव्हान्टेजेस काय असतील त्याचे? ॲक्युरेट अँड कन्सिस्टंट प्लॅन असेल, क्विक प्लॅन्स असेल, रिड्यूस क्लेरिकल वर्क, लेस स्किल रिक्वायर्ड फ्रॉम द प्लॅनर्स, इम्प्रुव्हमेंट्स प्रोडक्टिव्हिटी, लेस कॉस्ट. अँड कम्प्युटर इंटिग्रेटेड मॅन्युफॅक्चरिंग, म्हणजे तुम्हाला कळालं CAPP मध्ये दोन टाईप आहेत, एक तर मॅन्युअल, एक तर कम्प्युटर. मॅन्युअली आपण मॅन्युअली करतो, कम्प्युटरमध्ये परत दोन आहेत, व्हॅरियंट आणि तुमचा जनरेटिव्ह. आता व्हॅरियंट मध्ये ऑलरेडी जुना डेटा यूज करून आपण मॉडिफाय करू शकतो, जनरेटिव्ह मध्ये नवीन करायचं असेल करू शकतो. ठीक आहे. Next is a computer integrated manufacturing. That is a very important point. That's a CIM. CIM is the integration of the CAD, CAM, and business function. What are the business function we are including in this CAD, CAM, CE? So that we'll see. So it is one of the management philosophy theory. Okay, it takes advantages over the computer hardware and software and managing the manufacturing information and automatic technology. So how that will be seen? So now you can see here, this is the image, this is the one chart of the computer integrated manufacturing function. You can see here CAD, CAM, this is the CAD phase, this is the CAM in sense of the manufacturing, and this is the CAM second, processing, CAPP, and this is last the business functions. Now you can see the at the central factory operation, one of the company, we can take the example where four designs: design, manufacturing phase, manufacturing control phase, and business function. So in the design phase, we can provide the our CAD department, geometrical modeling, engineering analysis, review evaluation, and drafting. First part. Second, we can come here manufacturing planning, how to manufacture that product. We have to make again process plan. So with the help of the cost estimation, CAPP plans, programming, work manufacturing, material flow, capacity planning. Okay, and then manufacturing control, how to control that manufacturing flow to that particular product. So with the help of the process control, process manufacturing, shop floor control, we can control the all the manufacturing activity. And last but not least, that is business functions, how to make some computerized business system, how to make some order entry, quality, then market survey, then provide the material to the market, accounting, payroll, order, financing, all that coming into this business functions. So all these 4 to 5 business functions connected, interconnected with each other, that is called as a computer integrated manufacturing, and we will provide some better quality of the product in the market. Okay, that is the benefit of this SIM.
You can see these are the some elements of the computer integrated manufacturing. So first is marketing, then part and product design, tool and fixture design, process planning, production planning, purchasing, manufacturing, automation, storage and retrieval, information management, finance. So these are the elements where we can use this computer integrated manufacturing, and with the help of these elements we can improve the uh, computer integrated manufacturing. Okay, what are the benefits the computer integrated manufacturing? So it will be improve our product quality, then it will be reduce the time launching the new products in the market. With the small time we can easily available the market product in the market. Flow time minimized, inventory level reduced, कॉम्पिटेटिव्ह न्यूज इन्क्रीज म्हणजे कॉम्पिटेटर आपण वाढवू शकतो आपण चांगल्या क्वालिटी केल्यानंतर. इम्प्रूव्ह द शेड्युलिंग परफॉर्मन्स, शॉर्टर वेंडर लेट टाइम, डायरेक्ट तुम्ही तुमचा प्रोडक्ट वेंडरपर्यंत पोहोचवू शकता. कस्टमर सर्व्हिस वाढवू शकता. इन्क्रीज फ्लेक्झिबिलिटी अँड रिस्पॉन्सिव्हनेस, कॉस्ट कमी करू शकता. लॉंग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इन्क्रीज करू शकता. कस्टमर्स लीड टाइम मिनिमाइज होतो. मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होते. वर्क इन प्रोसेस कमी होते. ठीक है. So these are the some advantages of the computer integrated manufacturing. So for today's we will see this much only. Okay.